Harkafuun kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota OROMIA11 akkam jirtu nagaa jirtu sinin jecha sagantaa sona guyyaa keenyaadhaa qabannee dhiyaannee jirra. Sona guyyaa keenyaadhaa keessatti dhimma barbaachisaa hawaasa keenya yeroo ammaa kana harkaa qabu dhimma qoricha sammuu namaa hadoochuu yookiin opioids akkasumas substance abuse wajjin ilaalla. Dhimma kana irratti mari'achuudhaaf fayyaan hawaasa keenyaa maal fakkaata? Opioids jechuun maal jechuudha? Qorichi nama hadoochuu kun miidhaan inni hawaasa irraa dhaqqabaa jiru, dargaggoota irraa dhaqqabaa jiru maal fakkaata waan jiruuf irratti mari'achuudhaaf Addeeshii Tolosaa fi Obbo Rayaan Raasmasaan wajjin argamu. Waajjira fayyaa bulchiinsa Raamzii irraa dhufanii as OROMIA11 keessatti argamu. Isaa wajjin turtii goonaati hanga xumuraatti wajjin turaan affeerraa keenya. Addeeshii bagana kan dhuftanii Mr. Ramzan Rayaan, welcome to OROMIA11. Thank you. Yeah, thank you for having us. Isinirraan jalqabamoo Isarraan jalqabaa. Okay, Mr. Rayaan, I'm going to start with you and let's talk about, can you tell us about yourself and your position at Ramsey County? Sure. I work on a team that's funded by some lawsuits that happened federally. There was some dishonesty by pharmaceutical companies in the early 2000s, and they were dishonest with the public, and now there's some money coming down from the federal government down to the states and then local municipalities, and that's how our team is funded. And we work on what is called an opioid response initiative. We have an opioid epidemic. We are losing too many people to opioid overdoses. So our team is really focused on saving lives using some tools to stop this opioid epidemic. Thank you. Addeeshii gara keessan adeebuuti. Addeeshiin eenyu wajjira fayyaa kana keessatti gaheen keessan maali waan jedhuun jalqabna? Ani maqaan koo Yeshiidha. Namni Minisootaa jiraatanii baay'een na beekuun jedha. Akkuma namni wajjin hojjedhu Raayaan dubbate, anillee karaa bulchiisa Raamsiirraan dhufe, achi karaa qaama Amerikoor jedhamutu jira. Achiin waa'ee public health yookiin immoo fayyaa sabaa isa jedhu irratti ni hojjedha. Karaa sanan achi dhaqee ankoos gaheen koo warra dawaa sammuu namaa yoo garmalee fudhatan adoochan kana opioid isa jedhamu kana achi keessatti taayitiliin koo yookiin immoo kan dalaga kootiif naa kenname project coordinatoriidha. Waliin dalagna achi kanaaf dhufne jechuudha. Inni ibseera waa'ee dawaa kana ilaalchifatee horii guddaatu warra dawaa sana nagadu yookiin hojjetuu fi mootummaa gidduutti dubbiitu ture. Horii guddaatu argame, namni itti miidhamaa jira, namni itti du'aa jira, isarratti hojjetamaa jira gaa calqabarra jira dalagi kun. Thank you both of you guys. Today we are going to talk about opioids and substance abuse, but especially we're going to talk about opioids. Can we start with the definition of opioids? What did that mean? Yeah, opioids are a class of narcotic drugs that are primarily prescribed from medical professionals, primarily to treat pain or acute pain. So that could go anywhere from if you go to your dentist and have a tooth pulled, maybe you could get a small prescription for opioids, all the way to like end of life cancer. Opioids can be prescribed kind of throughout that continuum. So pretty common in the medical world for that. Opioids can and will be abused. So there's prescription opioids that are prescribed by a doctor, and then there's an illicit side, kind of street drugs, right? So opioids are derived from the poppy plant. Those would be considered a natural opioid. Morphine is a good example of a natural opioid, comes from the poppy, or heroin on the street drug side. And then there's a synthetic side where it's made in a laboratory. Things like fentanyl, which we hear so much about now, which is so dangerous. That's on the synthetic side of opioids. And they really work with receptors that we have in our brain and brainstem. We all have these receptors, and those opioids attach to those receptors. And for pain, they can kind of help with pain management. When they start to be abused, that's when it starts to get dangerous. Thank you. Addeeshii wanni Rayaan jedhu kana afaan Oromoo salphaa ta'een akka uummataa galutti maal jechuudha? Opioidiin kuni dawaa yookiin qoricha baay'eetu
opioid waan jedhu jalatti waamama. Dawaani waan adda addaati dhibee adda addaati fudhatama. Warri kun garee dawaa keessaa tokko narkootikii jedhee waame inni akka nuti immoo afaanii waamnutti ashiishii fa'a jenna natti fakkaata. Wanti tokko iddoon ni bitamu faalan itti bitamutu barteessa jechuudha. So opioid warri jedhaman kuni tokkoffaa yeroo namaa inni ilkaan buqqisaa jedheera yeroo wal'aansaaf sarjarii yookiin qaamni nama tokko baqaqsamee wal'aanamuun irra jiraatu namni kaansariidhaan dhukkubsatu waan akkasiitiif kennamaa ture. Booddana keessa immoo dudda dhukkubbii qaama keessa nyaata qaamaatiif wanta adda addaatiif warra dooktarotaan yookiin immoo beektota ogeessota fayyaa warra barateen ajajama. Yeroo ajajamee jedhu akkaataa itti fudhatamutu jira amma inni fudhatamutu wanti kuni receptoriinsaa kan opioid mataa keenya keessa jira jedheera isaa wajjin dhaqee amma inni hojjetutu jira amma qodaatti yoo bishaan itti naqna ta'e amma baatu qaba yoo irra darbe garuu dhangalaasaa jechaadha laastikii wayii yoo afuufne hin xaaxa so amma danda'u qaba qaamni nama tokko dawaa kana yeroo fudhatu dawaan kun yeroo abbaan kennameef sun akka itti himametti fudhachuu baatu rakkina biraarratti fidaa jechuudha. Dawaan kun dhukkubaaf hin fudhatama karaarraa kan bitamu ittiin of bu'aarsuudhaaf ittiin of gammachiisuudhaaf ittiin of qabbaneessuudhaaf waan adda addaatiif fudhatama. Dawaa kanatu gaamma babal'ataa dhufe dhimma qophaa'eef dhiisee dhimma biraarra ooluutti ka'e. Nama kennameef dhiisee namni biraa fudhachuutti ka'e. Kanatu rakkina baay'isaa fide. Karaa biraa immoo gurgurtaadhaa fi fakkeessaadhaan qopheessanii dawaa biraatti makanii warra gurgurantu jira. Kanaaf giruupiin warra maqaa dhabe fentanyl kan jedhamu jira jiru heroin kan jedhamu jiru oksikoodiin jedhamu dawaa hedduudha dawaan kun isaan kanaadha garee dawaa kanaati kan irratti haasofnu jechuudha opioid jechuun. Hedduu ulfaadhaame Ryan, I'm back to you and what is opioid dependence means? Sure. And that can happen both on the legal side of prescription medicine and the illegal side, right? There's a crossover there. And what that means is that a person becomes both psychologically dependent on it, right? And then physically dependent. So part of the issue with opioids is that there's a physical dependence. That means once a person is addicted and their body is used to that, their body will start to think it needs it. So when they don't take the opioids, they go through what is called acute withdrawal. It's a very uncomfortable feeling, kind of hard to describe. I've heard it described as the flu times 30, where you just get very sick and you'll do about anything not to feel that way anymore. And that's really how that cycle continues. It's really scary to go into opioid withdrawal. And a lot of users report that they continue to use just to feel normal, right? So we now have medications that help with that. They're called MOUDs, medications for opioid use dependency. Suboxone is a good example, methadone, and then now a newer one is called Sublocade. So, and they help with a number of things, but they can help with, if somebody tries to quit street fentanyl, for example, on their own with no help, right? Cold turkey, we call that. Their chances of being sober a year later are under 8%. So really, really hard to get off these drugs by yourself. When we introduce an MOUD like Suboxone, for example, with some type of therapy or treatment, we start to see success rates up near 40%, right? And that's a big difference. There's a lot of people in that gap. So we want to encourage people to take the medicines, get the treatment or therapies to start to get better and not have to feel those withdrawal pains from that opioid addiction. Thank you. Adeshi isuma kana wal qabsiisaati mee qorichi kun gariin isaa qoricha dooktarumaan barraa'ee kennamu isatti hirkattummaa fi araadni isaa maali waan jedhu? Waa'ee araada yookiin suusii jedhamudha amma kan ilaaluun nurra jiraatu. Aadaa keenya keessatti bunni suusiidha. Fakkeenyaaf namni caatii araadaan jiru kan suusa'an jechuudha. Sigaaraanis araada suusiitti ta'u jechuudha. Dawaan kuni suusii namatti huuma. Warra dhukkubsatee fudhatutti suusiitti huuma. Yoo isa fudhachuu baatan dhukkubbiitu isaanitti dhaga'amuu malata. Warri karaarraa fudhatan immoo silayyuu ittiin wayirraa of dhaabuudhaaf yookiin immoo of bu'aarsuudhaaf bitatu gatii ta'ee fi hin suusa'u. Yeroo suusa'anii jedhanii qaami isaanii itti baraa deema.
sababa ta'een dawaa kanarraa citanii yookiin yaalii dhaqanii irraa dhaabatanii yeroo deebi'anii dingata keessatti kufu jechuudha hin dadhabu jechuudha akkuma tasaa irraa of qabuu dadhabanii yerootti deebi'anii kanaan dura amma fudhataa turan fudhachuu dadhaba qaami isaanii irraanfateera amma ta'e wanta ta'eef yeroo dhiisanii hin dhukkuba akka namni buna araadu tokko mataa dhukkubaa hirribatu qabaa hin hamuummataa hin suusaa jedhama miti hin suusaa suusii turratti mul'ata jechuudha so yeroo dawaa kana amma qaamii danda'u gararraatti fudhatanii abuse isa jedhamu kana yookiin immoo amma barbaachisu gararraatti fudhachuu jedhama yeroo sanatu qaamii dadhabee rakkina keessa gala jechuudha kana fakkaata rakkina inni fidu tarii yoo inni itti fufee deeme hin deemna kanaaf immoo mallis qophaa'ee jira haalli itti malootatti in dhufna boodarra natti fakkaata Ryan you explained about opioid dependency but can we talk about the difference between prescription opioids and street drugs? Sure. And what are their difference? Yeah, so prescriptions you would get from your doctor, right? Or if you're in a hospital setting. Those are examples of where you would be prescribed opioids primarily for pain or acute pain. On the illicit side, I'm a person that's in recovery. I'm in recovery from opioids. I was a active heroin addict here in Minneapolis. And when I was using, it was primarily heroin on the street. Now that transition has gone to fentanyl. And part of this opioid epidemic is all the overdoses. I believe Minneapolis had 340 last year overdose deaths specifically from opioids. Fentanyl was part of about 300 of those, right? So fentanyl is overwhelmingly doing the most damage on the street. That's what we're seeing the most of on the street. But there's crossover, right? If a person gets prescribed opioids from their doctor, they can sell that opioid on the street, right? And then it becomes illegal, right? When we are prescribed a medicine, it's only legal for us to take that medicine. When we sell that medicine, or we start to make that illicit. So it's multi-layered, right? The problem. There are legitimate uses for fentanyl. My wife gave birth. We had a baby boy about 6 months ago. And while she was in labor, they offered her fentanyl, right? Really strong pain, of course, with labor. Yeah. So they wanted to give her strong pain medicine. She denied that medicine. She didn't take it, but that's a legitimate reason to use fentanyl in a hospital setting. The fentanyl that's being used on the street is not regulated, right? We don't know how much is in each dose from each dose. We're seeing a lot of fake pills that look like prescription pills, whether it's Percocet or Oxycontin, or even something that's not an opioid, like a Xanax, which is a benzodiazepine. We are seeing fentanyl mixed in kind of across the board, right? It's very cheap to produce. It's in mass quantities up here in Minnesota right now. So we're seeing that being mixed into other drugs, which means that people are taking a very strong opioid. Who does this? Who does this? Yeah. The drug dealers. Right, so they're putting fentanyl in other drugs to make more people addicted, and then they come back, right? So it's a business plan. It's an awful business plan. It's not fair to the individual, that individual's families, and then we start to see it on a societal level, right, of what it's doing to our society. We will talk about that. Yeah. Yeah, akkuma Rayaan jedhe ogeessi fayyaa nama tokkoof rakkina isaatiif ajaja. Dubartiin deessu tokko yeroo deessutti dhibeen sun heddummaataadha gatii ta'ee fi dawaan hin barbaachisa. Dawaan naarkootikii kanatu ajajama. Fentanyl inni jedhamu kun amma opioid warra kaanirra warra akka oxycodone, warra akka tylenol, warra akka adda addaarraa harka 50 amma 100tti dafee hojjeta. Dafee dhukkubbii namatti dhaga'amu sana fooyyessaa jechuudha. Ogeessoti fayyaa warri nama tokko tokkoon tajaajilan namni isaan bira dhukkubsatee dhaqee akka dafee dhukkuba isaa keessaa itti wayyaa'u barbaadu. Nuti immoo warri ogeessoti public healthiin yookiin immoo warri fayyaa sabaa walitti qayyabannu yookiin tajaajila kana laannu bu'aa fi rakkina wanta kana daataa yookiin statistiksii adda addaa argamurraatu walitti finnee ilaallaa jechuudha. So achi deebi'uudhaa fi akkuma jedhame
amma dawaan anaaf ajajame opioidiin anaaf ajajame yookiin fentanyliin anaaf na dhukkubee jennaan ajajame yoon dabarsee gurguradhe doktorri ko anaa waliin haasa'ee amma fudhadhu natti hime namni biraa ani dabarsee itti gurguru yookiin itti kennu suni waan adda addaa dhukkuba qaama keenya keessa jiruuni umurii keenyaani waan adda addaatiin adda nuti doktorri kana ilaaleetu kenna so yeroo abbaa sana bira dhaqu illegaalii ta'a yeroo jedhamu isaaf miti kan kenname anaafi ani dabarseen kenne abbaan sun itti miidhama amma inni fudhatu ni manne tokko kan lammataa dubbatanii turtanii China irraa karaa Mexico yeroo hunda oduurra jira yoo oduu dhaggeeffanne oduu biyyanaa keessatti overdose jedhame odeessama kuni so drug cocktail waan jedhamu jira hin dhufa biizinasa godhatanii waan kana warra nagadantu jiru akka inni hibsee piilii xiqqoo ishee irratti ila booda in agarsiisna teestii akkatti godhamu fakkeessaniitu qoricha fakkeessanii qoricha afaan ingiliishiitiin potent jedhama opioididha yookiin oxycotinidha jedhanii yoo gurguraniyyuu fentanoliitu itti naqamee jira wanta san abbaan sun hin beeku akka fentanolii fudhachaa jiru oxycotiniin bitadhe jedhee liqimsa humna isaa gararraa ta'ee isa miidha kanaaf bakka lamatti ilaalama inni tokko maa inni legal drug which is doktora biraa kan ajajamee bahe doktorroo fi ogeessi fayyaa kan namaa kennu inni lammataa karaa dogoggoraa karaa hin taane karaa seeraan alaa dawaa argannuudha jechuudha inni karaa seeraan alaa hedduu miidha innumti seeraan ogeessi fayyaa ajajeyyuu abbaan dogoggoree fudhate hin miidha kanammoo dhagaanii namni keenya dawaa isaanii akka sodaatan hin barbaadu doktora isaanii wajjin xuruutti haasa'u gatii ta'eef amma nuyi kan irratti xiyyeeffannu isa karaarra jiru isa namoota karaarratti baase isa ijoolleen dargaggoo ittiin obbii abboo aarsuudhaaf ittiin qabamaa jiran isarratti xiyyeeffannaan keenya guddaan namni yoo oduun dhaggeeffata ta'e ijoolleen qorichuma nagaan doktorri keenya kana fuudhaniitiin karatti gurguruus jirame kan gurguran jiru sababa qoricha kanaatiin manaa baanii kan karaarra jiraatantu jiru mataan immoo dhukkubbii kan qabantu jiru waan kanaan kan badduudhuma bahe seeraan fudhachuu dhiisanii jechuudha isaadha amma namni hubataa deemuu kan qabuun irra jiraatu hedduu ulfaadho Ryan, let's talk about the impact of opioid dependence on individuals, families, and societies at all. It is having a terrible effect on the individual, and then we call addiction, specifically substance abuse, really a family disease, right? It affects everybody around us when we're active in our addiction. Oftentimes we'll be dishonest, we'll manipulate, we'll steal, right, to make sure our needs get met, and that starts to affect the people around us. In terms of society, we are starting to, well, it's actually been happening since about 2018 where fentanyl has taken over heroin on the street, and the death toll just continues to rise and rise and rise. For example, last year in the United States, we lost over 100,000 people, right? That's more than car accidents, more than gun violence, more than wars we've been in since the Civil War, right? These are a lot of human beings being lost. And that affects, obviously, that person is gone, but then the person's brother, sister, grandchild, son, parent, right? So it has a really terrible effect on families and really our society. But at 100,000 people a year, we're losing someone every 7 minutes to an opioid overdose. And it's almost hard to wrap your head around just how bad it's gotten. We hoped that we would start to plateau. It looks like we are not plateauing. The numbers are still climbing today. And that's really why we're here, is to come and to have a hard conversation, be honest about what we're seeing, and then hopefully as this trickles down into families that they can have challenging conversations too, and start to save lives. Thank you. Yeah, kanumarratti dubbachuudhaafi namoota keenya warra afaan ingiliffaan dhageefne baay'ee barbaachisaa kan keenya wal qabsiisee yoon ilaale heddumminaan illee yoo waa'ee opioid haasa'aa jirra garuu haraaduma suusiidhuma wanta biraas yoo ta'e wanti biraa kunis sammuu namaa kan miidhantu jiru lafee namaa kan dhukkuba nama qabsiisantu jiru wanta adda addaa akka maatiitti namooti waan kana godhantu jiru biyya kana keessatti jechuudha. Maatiin qoricharra taa'u tokko yookiin haati qoricha tokkoon
of dawweessitee teessu karaarraa dawaa bitattee mucaa ishee guddisuu hin dandeessu. Mootummaa yeroo irra ga'u irraa fuudhee kennaa jechuudha. Yookiin ijoollee garaatti iyyuu yoo baatte mucaan sana keessa iyyuu dhaqeetu isumaa wajjiniin dhalatu jechuudha. Darbaa adeemaa jechuudha. Overdose yookiin immoo hanga barbaachisu gararraatti yeroo fudhatanii namni obbolaan duraa du'e namni haatirraa duute yookiin mana keessa jiraatanuu dhiisanii bakka jireenyaan qabanii karaa irratti ba'u jechuudha. Guddinaanitu miidhaa guddaa fida jechuudha. Amma nuti keessa seennee daataadhaan yookiin statistiksiidhaan hin ilaallu malee eenyutu irra miidhamaa adiidha moo gurraacha moo warra dhaloota biyyanaati moo kan jedhutu jira. 100 daqiiqaa 7 nama tokkotu du'aa. Warri kuni warra reeffi isaanii dhaqee ilaalameedha kan beekame. Tarii qomooni yookiin namooti ani amma gara North Minneapolis, North Minnesotaadha hojjedheera. Red Lake lafa jedhamu warra neetivii biyya kanaa keessa jiraadhe hojjedheera. Qorichi kun achitti beekamaadha. Namni tokko yoo du'e dhaqanii ilaalchisuu dhiisuu danda'u. Akkasuma eegga du'e maaliif nama kana ciru, maaliif nama kana maal godhu jedhame 100 warra irra ga'ame laboratoriitti ilaalameedha. I am explaining that the 100,000 is the one who their corpus taken to the hospital and reported, confirmed. Isaanidha. Kana jala darbuyyuu jira jechuudha. Wanti kuni balaa makiinaa caalaa balaa adda addaa caalaa nama fixaa jira. Itti gaafatama guddaa immoo kan qabu isa karaarraati. Amma umurii utuu dhannee ilaalle hawaasni keenya hagamta akka miidhameera waan hawaasi keenya wal qunnamtiin ijoolleen maatii adda adda. Amma yeroo darbis kaaseen ture wanta kana. Waan ijoolleen keenya godhan hedduutti hin beeknu ta'a. Lafa isaan oolan waan isaan godhan jijjiirama isaa irratti jiraatu. Yoollee qoratamee irra ga'ee akka ijoollee Oromootti akka ijoollee East Afrikaatti hin qoratamne ta'e wanti kun karaa irratti mul'ataa jira. Ijoollee mana dhiisanii gadi ba'anii namootuma ijoollee iyyuu miti warri kuni karaa irra jiraatantu jira. Magaalaa kana duwwaatti miti ani magaalaa Denver irra deemeen ture achi deemee namoota illee gaafadheera. Magaalotuma jiran hundatti ijoolleen East Africa kanarraa dhufan ijoollee warri isaanii baqataan biyya kana dhufan hedduun karaa irratti ba'anii jiru. Waan kana heddumminaan fudhatu hin himatan maatiin hin beeku irratti hin beekamu jechuudha akka warra biyya naallee. Wanti kun baay'ee nu tuqaa jira. Amma addana Minnesotaa keessallee hedduu adeemaa jira. Inni kun immoo isa karaarraa fudhatamuudha. So nutu hin beekamu malee jira heddumminaan. Ijoolleen keenya baay'een kanaan miidhamaa jiru. Dulfadhu Adeeshi, Ariane, I'm back to you. And what are the symptoms of overdoses and how can someone identify that this person or individual is overdosed? Yeah, it's a good question. And there are some things that we can all look for. First, if a person's non-responsive, right? If we can't wake them up, if we know their name, we want to start with that. Hey, I need you to acknowledge me, right? Look at me, speak to me, turn my way, something, right? If we don't get a acknowledgement from our voice, if we can't wake them up that way, we want to go to another step. We want to do like a really hard pinch, something that you would react from. If we have access to their breastplate, we want to do a sternum rub. If a person can acknowledge, they will. This is so uncomfortable to kind of dig your knuckles into the breastbone there and do a really hard rub. That'll wake somebody up if they're able to, right? So that's the first step. Is somebody responsive? Are we able to wake them up? And then we start to look for, right, we have a respiratory issue. Opioid overdose is really a respiratory issue. So we want to check their breathing. Is their chest going up and down less than once every 5 seconds? Right, their breathing is very slow, or it's erratic. Right, they're fighting to get air. Or worst case scenario, they've stopped breathing by that point. And then we want to look, there's a couple good indicators of when the body's losing oxygen. It would be blue on the fingertips and lips, and on darker skin tones it may be more of a gray, but it will be discolored. So the lips and fingertips will start to be discolored, either a blue or a gray. And then there's kind of the last steps when the body's really fighting to get the oxygen that it needs, but it's not able to. There's lots of different adjectives that I've heard. I think death rattle or growl. It's the kind of the end of life, the body's last ditch effort to make
to get the oxygen that it needs. It makes like a snoring noise almost. When you hear it, you won't ever forget it, right? It's kind of a gnarly noise. But those are really the high indicators. Unresponsive. We cannot wake this person up. We're starting to see blue on the fingertips and lips are being discolored, and then they're breathing, right? Are they breathing more than once every 5 seconds, right? Kind of that automatic breathing that we all do. When we can look at a person's chest to define that. Or is it erratic or not breathing anymore, right? Those are the really good indicators of an opioid overdose. Thank you so much, Adde Yeshi. Isuma kana hawaasni keenya akkasirratti dhaga'uuf mallattoon nama qoricha hadoochuu humnaa ol fudhachuu fi maal fakkaata akkasumas namni tokko namni kun qoricha fudhachuu isaa humnaa olitti ta'uu isaa addaan beekuudhaaf maal waan jedhu. Yeah, so namni yeroo qoricha humnaa olitti fudhatu sammuun dalaga sirriitti dalaguu dadhabaa jechuudha. Sombi keenya oxygenated blood gara sammuu keenyaatti yookiin dhiiga isa qilleensa isa bakkee baafannu oksijiinii kana wal jijjiiruu isaatu dhaabataa jechuudha. Sammuu keenya gidduuf somba keenya gidduus wal qunnamtii dhaabataa kaarboon daayoksaayidiitu walitti qabamaa jechuudha. Kaarboon daayoksaaidii walitti qabame jechuun ukkaamamuudha karaa bilaa akka nama harri ukkaamsu wayiin ukkaamamu. So wanti argamu yookiin of waldhaaleema jira jechuudha akka nuyi jennutti namni sun hin socho'u hin dubbatu. Afuura baafachuu isaas badaa hin arginu. Yookiin immoo yoo ilaalle turee xinnoo ishee socho'uus danda'a ta'a. So akkaataa itti kaasnuudha. Akkaataa biyya naatti qooma isaa tuttuqu dura waamuu maqaa. Achi immoo qoma isaanii biraa akka sarka keenya dachaasnee tuttuquudha. Nuti amma qirqiddaa fa'inni walii tuqnamini namni iddoonni rifatee deebisuu danda'u bobaa jalaa nama jala quba kaa'anii namni sun hin socho'u addoo jiru jechuudha. Addanaa garuu laphee namaarraa harka ofii dachaasanii itti bubbu'anii akka abbaan sun socho'u dhiisuu jechuudha. Warri kun warra homaa maqaansaa jechuu hin dandeenye already of waldhaalanii jiru. Fuulli qaamis hin daalachaa maalii dhiinkees daalachaa maalii daaraa fakkaattee waan jedhamu tokkotu jira. Ammuma ka'ee abbaan sun yeroo akkas ta'u daaraa umatti galagala jechuudha dadhabaadha. Warri immoo fi waldhaaliin immoo afuura kutaadhaan baafatu. Akka nama duudhaa fi xaaruutti jiru afuurri yeroo keessaa ba'u an argeen beeka nama du'u. Akka ta'an qabu afuuratu citaa achi ol dhufaa akka gororsiisu ta'u akka maalii afuura kuta akkas godhaa jechuudha. Dafanii afuura baafatu jechuudha. Waan akkasii agarsiisa. Keessumaa warra ijoollee ta'an warra umuriidhaan baay'ee hin dadhabin irratti waan akkasii yoo argine dafnee tarkaanfii fudhachuutu nurra jiraata. Amma biyya kanatti karaa dhumarra nama ciisee yoo arge namni gargaarsa akkasii godhu itti adeemna dawaanii waan sana galagalchuutu jira. Manuma keenya keessatti nama akkas ta'e yoo argine dafnee wayi tokko hubachuu nurra jiraata jechuudha. Steppiin yookiin immoo tarkaanfiin inni itti aanu waamuudha lakkoofsa waamamu sana 911. Haala sanaan itti adeemama. Garuu xaara sada argina. Namni dargaggeessa ta'e tokko maalii namuma ka'ee akkas ta'a. Kun isa nu ilaallatuuf hin kana jechaa jira. Ijoolleen dargaggoo kun mana keessa walii wajjinis namaa wajjinis jiraatanii maal ta'aniiti kan isaan of waldhaaluu danda'an? Maal ta'eeti kan hafuurri isaan citu? Sammuu keenyatti waan akkasiitu dhufuutu irra jiraata. Rakkina kana ta'uusaa hubannee jechuu kooti. Hedduu ulfaadhu Adde Shimee Ryan. Let me go back to you. And why do you think people abuse, opioids? That's a really good question, and I think it's a big answer, right? First and foremost, each individual has their own reasons, right? And it's kind of unique to each person. But as a general rule, there are some things that we can look for. So genetics, right? My dad and my grandfather were both alcoholics, right? We start to pass those genes down. And then we kind of get to a point more societal reasons. Like childhood trauma is a really good indicator. You were hurt as a child, maybe abuse or physical abuse, verbal abuse, sexual abuse. Those types of things are really can be good indicators. And then we talk about people living with mental health disorders, right? Anywhere from personality disorders like narcissism, for example, they may self-medicate, right? Or thought disorders like people living with schizophrenia.
maybe it's not accepted in their families, or they don't know how to talk about it with a doctor, they will self-medicate and buy substances from the street. And we see a lot of that when we do talk to people, that those are some of the reasons why they use. Akka kan keenyaatti gara saba keenyaatti yoon fidee jiraadhe rakkinni akkasii yoo dhalachuu danda'e tokkoffaa akkuma nama jedhe waan abbootiin darban shaakalanii maatiin itti fufee inni generationiin dhufu yookiin dhalootii dhufu itti haanes shaakaluu danda'a ta'a. Yeroo shaakaluyyuu tarii kan isaanii caalaa haala gadheetiinuu shaakaluu danda'a ta'a. Haala dhaaluu jechuun. Eeyyee. Opioid irratti haasofna malee wanta akkasii numa jira nu keessaa akkuma aadaa ta'e kan deeme tokko kana biyyanatti sababa adda addaatu jira sammuu dhukkubsachuun jira of bu'aarsuun jira kan keenya yoo fudhanne maatiirraa addaan ba'anii biyya biraa dhaqu biyyatti jireenya gaarii qabaataa turanii biyya kana dhufanii waanuma hojjetan wal dhaaluu maaliinan of bu'aarsa maaliinan rakkina koo irraanfadha maaliinan sabbuun koo gammachiisa kan keenya tarii gara kanatti adeema kan biraa'oo hiriyaa afaanii warra raashiyaatiin jecha tokkotu jira iskaajii kitooti voidurug yaa iskaajuu kitootii jedhama natti dhufe dubbachuun qaba hiriyaan kee yookiin saahibii kee eenyu akka ta'e natti himiti ati immoo eenyu akka taate ani immoo sittan himaa ijoolleen waliin oolan kana keessa I will explain it to you what I just said ijoolleen waliin oolan kana keessa namni ta'e waan kana godhatanaan opioidii kana fentanyl kana yookiin waan haraada nama qabsiisu gara biraan hojjetoo ta'e irraa jalaan ijoolleen itti wal fidaa dhufan dargaggoon namni gurguddaanis akkasittiinitu wal dhaalchisaa deemuu jechaadha. I was talking about friends the peer pressure. Peer pressure. I wanted to add that because it's important, right, for our young people. Yeah, on a peer pressure, I used the Russian proverb. The Russians say, "Skaji ktoti vuy drug, ya skaju ktoti." Tell me who is your friend or your friend, and I'll tell you who you are. Yeah. So the peer pressure is one of the thing for our people. People immigrated here. They used to live good lives there or professional or something. After they get here, they get lost. It's a different world. Yeah. It's a different world, a different experience. So they have to do something to keep up themselves, and it is becoming addictive. So akasta. And I think experiment. So when we talk about young people, experimenting has changed. When I was young, right, we would maybe smoke marijuana or take a little bit of alcohol from our parents. With so much fentanyl being used in so many different ways in illicit drugs, one use can overdose a person and you could lose that young person. So I think that's where education starts to have a prevention conversation. How do we prevent this from continuing, right? And this is one way to do it, is letting young people know how dangerous, how strong these substances are, and that we can't, experimenting now is even dangerous. Thank you so much. Yeah. Hiriyoottan walii wajjin utuu taphataa jiranii namni tokko waan godhu hin beeka inni tokko immoo ana caalaa kana hin arginaadha yeroo fiignus yeroo maal goonus wal dorgomuun jira miti qoyan immoo isa caalaan fuudhaa jedhee namni takkaayyuu afaaniin qabeeyyuu yookiin waraannateeyyuu hin beenne wanti kun hin xuuxama hin liqimsama hin waraannatama yoo fuudhee guwaa godhe namni haaraan jechuudha kan isaa gaafasuma dhumuu danda'a obbolaama gidduutti yookiin immoo hiriyoottan gidduutti yookiin namoota wajjin jiru gidduutti abbaan suni har'uma harkaan qabate har'uma dhuma isaa ta'uu danda'a jechuudha. Alaanuma irratti wal dorgomuutu jira. Dorgommiin jira of agarsiisuun jira. Isin lamaan ulfaadha. Thank you both. Let's talk about the solution, and we're going to cover up how do we reverse opioid overdoses. What is Narcan, and how do we use it? Yeah, and I may go back and forth between my verbiage. So Narcan is the nasal version of naloxone. Naloxone is the medicine that's in this product, and that's what reverses the opioid overdose. So this is a good example of Narcan, and this is the nasal version. And I have a demonstrator here just to really show how simple this device is. It goes up into the person's nasal passage, and then you push that little plunger and you've applied the medicine.
right? There's another kind that's really normal, that if we get it from a nonprofit or from the county, would be the intramuscular. A little bit more challenging to use, right? We have a needle and a vial. This is the same medicine, has the same results, just a different delivery method. This would get pulled into this needle and then into a large muscle group, the top of the arm here, the leg, the big muscle in the leg, or the butt. So those 3 spots, this shot can go, and it does the same thing. When naloxone enters into our bloodstream, I talked a little bit earlier about opioid receptors in the brain. Naloxone comes into the system, it pulls that opioid off of the receptor, and then it caps the receptor. And then the person can start to breathe again, right? It's really... So this is what we do to help the overdose. When an overdose is happening, when we can't wake a person up, right? They're unresponsive. We notice that their breathing is either irregular or way too slow, and we're starting to see those indicators of losing oxygen. This is the antidote, right? We want to either give this through the nose if we have this product, the Narcan product, or the naloxone through the shot. Both of those, they're the same medicine, the same dosage, and they do the same thing in the body, just different ways to get it. So where does someone get those? Lots of good places to get them. So in Minneapolis, Southside Harm Reduction, Red Door Clinic, I know we can get those. Steve Rumler, HopeNetwork.org. And then we have Clinic 555 Cedar in St. Paul. We can get naloxone. And you can Google, right, where to get it. I like Steve Rumler, HopeNetwork.org. They can mail it to people's houses, so very simple to get. You put in your address and they send it. They also have what they call NAPs, or naloxone access points, throughout the Twin Cities where you can drive or go to, and you can get a Narcan, no paperwork, no questions, no money. They just hand it to you, right? So they were trying to make it as easy as possible to get access to Narcan because it's so effective in reversing overdoses. Do you have any message for the families of the victims if they suspect their child are abused? Yeah, I think, I think we should all carry Narcan with us, as many people as we can. We just know that the more access that there is for naloxone, the more probability that will help save somebody's life, right? The more opportunity that there will be to save lives. If somebody in your house, or even a family member, not even in your house, if you know of somebody using, right, you should have access to Narcan and help that family get Narcan as well, right? It can sit in room temperature, so in a cupboard, somewhere safe, right? We have a needle, so we don't want little kids getting access to it, but that can just sit in the house. And Lord forbid something does happen, like an overdose, then we have the medicine to reverse it and keep that person alive. Okay, so opioidiin kuni opioid warra jedhamanii fentanyliin dabalatee namni yeroo amma barbaachisu gararraatti fudhatee jedhu akkuma inni agarsiise kan funyaaniin nam'utu jira, kan immoo lilmeedhaan sireenjitti harkisanii waraannatantu jira. Opioidiin kuni dhaqee sammuudhaan wal qaba, sammuu keessatti iddoo qaba. Receptor jechuun lafa dhaqee itti galuu qaba. Akkuma qadaadii wayii walitti galuu iddoo dhaqee itti galuu qaba, sammuu keessaa iddoo itti galu. Yeroo naarkaaniin kuni funyaaniinis lilmeedhaanis diratanii dhaqee opioidii achirraa darbata. Akkuma nama kubbaa namarraa fudhatu jechuudha. Bakka dawaan sun dhaqee taa'ee sammuu namaa dhukkubsaa jiru sanarraa darbateetu ofiisaatii bakka isaa ta'a. Sammuu iddootti deebisaa jechuudha, hojii sammuu sanaa. Inni ofiisaatii sammuu in gargaaraa yookiin waa godhaan miti dawaan kun. Waanuma sana buqqiseetu akka inni qaamuma abbaa sanaa keessa jira dawaan sun. So guukun buqqisee jedhu akka inni deebi'ee dhufee iddoo sana qabatee ammas humna gararraa fudhatamuu hin taanettitu bakka sana qabatee ta'a. Malee kanatu wal'aana miti. So we need to talk about the exceptions. It's only work with opioid. Yep. In case of contamination, maybe we come to that later. And we're going to talk about the tests too. So maalidha kuni Steve Lamper jedheera bakka adda addaa jira. Amma bakka biyya biraatti akkuma vending machine dhaabamee jira lafi kana dhaqanii baafatan. Factory'n kana hojjetanii kaa'aniiru. Qodaanni ittiin kennamu sana keessaa kan harkatti keewwatan jira, kan ittiin bakka sana qulqulleessan jira, lilmeensi jira, yeroonni
expiration yookiin hin dalagne hundumtuu irra jira tola kennamaa soorsii sanaa in ergina akkasinii websaayitii keessan irratti baaftanii mul'atuu fi haala sanaanitu nama kana deebisu kun immoo shaakalli kuni manuma hakimittiyuu yookiin mana yaalaatti nama ciibsanii wal'aanaa jiranii yoo nami tokko qorichitti heddummaate jedhanii yaadanii dawaa biraatiin galagalchuu wanta sana galagalchatama yookiin irraa fuudhama sanatu qopheeffame jechuudha namoota dhowwuun gatii dadhabamee fi yoo rakkinni dhalate akkatti gargaaramtu yaalame jechaadha yaaliitu jira. Galatoomii Addeeshii, Ryan, can you tell me about the testing and what are the side effects of using it? Sure. So there are a couple of things that when we give Narcan, right, it's going to bring the person out of the overdose and start to help them breathe again. They are likely going to be disorientated, right? They were just held unconscious. So we just want to have some compassion. Let them know what happened. Hey, we found you like this. This is what we've done. 911 is on the way to provide more help. They're also, because naloxone does such a good job at taking the opioid off the receptor, that person is going to go into acute withdrawal. They're not going to feel very good, right? They're going to be really sick, but they're going to be alive, right? To live another day and hopefully start to make some healthier choices, right? So not really a byproduct, but that's just what happens when we do pull somebody out of an opioid epidemic. And then we have this, one of the ways, or the way that we really want to treat opioid use disorder in this epidemic of fentanyl and all the overdoses is really we call it harm reduction, right? When I grew up, we had a DARE program, just say no, right? Black and white. You use, you shouldn't use. Well, we now know that people aren't always ready to stop using when we want them to, right? So we want to keep them as healthy as we can while they're using, so then we can help them make healthier choices and they're still alive to make those choices. So we have things like fentanyl test strips. We want people to know what they're ingesting. If they're buying another illicit drug like powder cocaine, for example, we want to make sure that there's not fentanyl in that batch because it's so dangerous, right? And that kind of goes across the continuum of illicit drugs to rock cocaine, methamphetamine, MDMA, kind of all of it we're finding is being mixed with fentanyl. The other side of that is xylazine. Xylazine is being added to fentanyl to so fentanyl has a short half-life. The person that uses it only gets high for like an hour or two. It's generally a short high. So they add xylazine, which is an animal sedative. It's not meant for human consumption, but they're cutting it into the fentanyl in Minnesota right now on the streets. So we want people to test their fentanyl or their opioids for xylazine, right? There's some really gnarly side effects from xylazine. Narcan won't work on it because it's not an opioid. And then we're finding that people that do use xylazine are getting wounds. They start out kind of quarter size throughout the body, and then they get much, much worse, all the way down into the muscle, into the bone. So that's a byproduct, unfortunately, of xylazine in the illicit drug supply. Tolega, maalinni rakkinni jiru opioidini naarkaaniidhaanitu jijjiiramaa jenneerra. Rakkinni guddaan amma isa karaa prescription yookiin karaa doktoraa dhufatuun ta'ini illegal isa jedhame yookiin illicit isa jedhame isa karaarraa bitamuudha rakkina kan fide. Namni tokko dawaanni bituu karaarraa bita wanta ta'eefi fabrikaan hojjetan kun warri business drug cartel kana hojjetee jiraatu kuni waan gurguran suni yoo namni sun ittiin gammaduudhaaf bu'aaruudhaaf bitee liqimsa ta'e akka inni dafee hojjetu waan biraatti dabalu jechuudha. Yoo dhukkubaafis ta'e akka dhukkuba isaa dafee laaffisuufiif godhu jechuudha. So waanuma nagaadha dawaa nagaadha jedhee bitata waan keessa jiru hin beeku. Fakkeenyaaf amma xylazine inni jedhamu kuni warri farda wal'aanu farda tokko qabanii ciibsuudhaafi isatu waraanuun marfeetti naqanii jechuudha syringeedhaan. Right? Xylazine is given to the horse to sedate them and treat them or get control on them. And these are accessible at Steve Rumler, HopeNetwork.org, Clinic 555, 555 Cedar, Southside Harm Reduction, Red Door Clinic.
these are part of the process to stopping this opioid epidemic. So all of those agencies are going to help get these out into the community. Yeah. And relatively easy to use. Sorry, Yeshi. It's okay. It's There's directions right on the back, but just a cap full of water, for example, right? We'd put the water into this cap and just a little bit of the drugs of the drug supply. And then there's a strip in here, and you just dip that strip into that water, and it'll let you know whether there's fentanyl in the drugs that you're ingesting or xylazine. So both really easy to use and accessible. Yeah, so egaa maaltu ta'e tokkoffaa fentanooliin iyyuu yoo xiqqaate malee yoo baay'ate nama miidha. Garuu yoo baay'ate dafee hojjeta jedhanii warri gurguratu gatii godhanii fi namni tokko waan bitu daakamaa isaatu jira, kan maramee xuuxamu jira, kan lilmeen diratantu jira, karaarraa bitama. Kanaafuu waani so harm reduction irra jirra amma himbe yookiin immoo xiqqeessuu jechuudha dhibee xiqqeessuu guututti hin danda'amne irraa akka abbaan sun hin duune du'a oolchuudhaa fi abbaa sanatu gorsaa jirra jechuudha namni kun yoo dhiise jette dhiisuu danda'uu danda'a akka dhimma barbaadeef itti ba'ee akka hin duuneef amma sila amma makiinaan galagaggalee ammaannaan isattiin hidhatan toshan war aduun dhukkuba namatti fida jedhanii waan aduu diddibachuutti kaan warri kuni dhibee xiqqeessuu jechuudha wanta hedduutu jira waan hedduutu jira akkasuma inni kunis akkuma yeroo makiinaa linnu hidhannee teenyu yoo balaan makiinaa ga'e akkan duunee fi kun immoo ammamtu keessa jira dawaan fudhadhu kuni let's say dawaa kana opioid jedhanii natti gurguranii nan ilaala jedhe akkanni jedhe bishaan keessatti dawaa sanarraa cabsinee xiqqeessinee waliin maknee waan as keessa jiru akkaataa inni itti nutti himutti asirra jira agguutti cuubnu yoo wanti biraa ittiin makamne ta'e waan nu agarsiisu qaba yoo fentanooliin hedduun itti nammeera ta'e in agarsiisa inni gadheen immoo kan inni kun naarkaaniin galagalchuu hin dandeenye kan eenyuyyuu nama oolchuu hin dandeenye xylazine isa jedhamu kana isa ittiin farda waraananii farda gadi ciibsanii wal'aanan yookiin fardi humni isaa hammami farda manaa jedhama miti fardi hin danda'a fardaaf dalagame namaaf hin dalagame isa kana yoo itti naqanii inni kuni yoollee ajjeesuu irraallee hambisee xinnoollee fudhatanii qaama namaa madeessa qaama kana yeroo madeessu kuteedhuma keessaa fuudha wal'aansallee hin qabu isaaf wanti qophaa'ee hin jiru jechuudha ammaaf so dhiyootti xylazine osoo argin namichi kana fayyadamaa jiraate qaamni isaa inciccita namni dawaa karaarraa dhimma ba'u yoo jiraate kuni 55 cedary ramsittiin kennama Southside harm reduction. Southside harm reduction in jira and Steve Rampler in ergina posti gootu website keessan irratti iddoon argatan jira babal'achaa deema wanti kun maalin fudhachuuf deema dawaan liqimsu maalin jedhanii warri dawaa karaarraa bitatee liqimsu dura waan keessa jiru akka baraniif hojjetame akka isaan hin miineef kuni jechuudha waan biraan xylazine keessa jiraachuu asirraa baruu yoo fentanoolii yookiin wanti biraa keessa jiraate ammamtu keessa jira asirraa baratu kanaaf kun qophaa'ee jechuudha beekiitii fudhadhu nan du'a yoo jedhe namni tokko waan xylazine keessa jiru du'aaf of qopheessee fudhatee jechuudha garuu yoo kanaan ilaale si ajjeesaa jedheetti xylazine turra jira yookiin hin ciramtaa yookiin hin duuta jedheetti teestichi iyyuu miti irraa of eega jechuudha kanaaf kun qopheeffame gadi xiqqeessu amala namaa dhaabuu dadhabne rakkina isaan irra ga'u gadi xiqqeessuu irratti hojjeta jechaadha saayinsiin. Hedduu ulfaadhu addee ishee wanni qoricha hadoochuu kun waan taphaati miti gara Rayaan haa deebi'utu Rayaan I'm back to you. Do you think cultural differences and the stigma is playing a great role in affecting societies in substance abuse and opioids? Sure, and I think we're starting to break down those walls of stigmas being here today, right? And having a hard conversation, but also be having an honest conversation that this is what we're seeing. This is what's being reported to us from active users, from statistics that we're seeing from hospitals and from the mortuary or the morgue. And there are cultural differences. African Americans are 4 times more likely than their white counterparts to overdose and die. American Indians are 10 times more likely
to overdose and die than their white counterparts. So culturally, we know from statistic that there are differences, right? And we want to build those bridges to try to keep breaking down that stigma, have an open conversation, and really help people to start making healthier decisions. Oh, well, what do you think has to be done to change this? I think education, right? So people that are actively using today deserve a chance to enter into a life of recovery, right? I've been in recovery for 10 years. My life is unrecognizable from what it was 10 years ago, right? Everybody that's using today deserves to say that same thing. And then we have to start to talk about getting into schools or having honest conversation with young people so they don't start to use these drugs. These drugs are very, very strong. They're very dangerous and they're very addictive, right? Very, very hard to stop once you start. So we want to kind of get to younger people, educate, be honest with them, have a truthful conversation, so we can curb them from ever starting to use. Thank you, Ryan. Adish. Yeah, ani biyya kana sedduun jiraadhe fakkeenya nurratti ta'e fudhannee haasa'uuni wal qabata dalaga keenya wajjinis fakkeenya ofirraayyuu calqaba waan hedduun ilaale. Aadaa namni keenya waa dhosuu qabu. Aadaa keenya yeroon ilaalu aadaan keenya hin jijjiirame. Tokkoffaa akkaataa itti ijoollee guddifannu maal jedhu jecha tokko jedhu addanaa dubartii duraa ijoollee duraa dhiirri saree booddeedha maal haasaa jedhutu jira. Ani waan akkasii hin fudhadhu. Akkuma amma inni dubbate waan kanaan kan dhibamu eenyu adiir tokkoffaa gurraachi parsantii 4 jedheera kaa'eera adiirra miidhamu warri immoo neetivii biyyanaa yookiin abbaa lafaa biyya kanaa kan ta'an isaan immoo harka 10 miidhamu. Kun hunduu maalirraan dhufa? Tokkoffaa aadaan waan taphatu qaba. Akki nu itti aadaadhaan walii wajjin jiraannu. Lammata immoo beekumsi jireenya nama murteessaa. Beekumsi mana barumsaa duwwaa dhaqanii barachuu miti. Ilaaluudhaan, dhaggeeffachuudhaan, karaa adda addaatiin hin baratama. Sabni keenya beekumsa guddaadhaan jiraate. Waa'ee saba keenyaan dubbachuu barbaada asirratti. Sabni keenya ijoollee isaa seeraan guddifatee dheekkammatee jiraata. Ijoollee biyya naatti hin dubbatamu haasaa jedhu tokkotu jira. Ani yaada ijoollee 4ti. Ijoolleen koo isa dhumaatu kolleejjii barata malee fixaniiru. Ijoollee keenya dheekkamuutti mirga qabna. Seerri ijoollee keenya nuyi seeraan eeggannee guddifannu wanti nurraa fuudhu hin jiru. Yoo ijoollee keenya gadhiifnee garuu ijoollee biyya kanaati akkuma barbaadan ta'an jennee bakka barbaadan oolanii bulu ta'e ijoolleen keenya wal'aaloodhaan rakkinatti nu duraa kufu. Kanaafuu guyyaa guyyaatti waan ijoolleen keenya godhan beekuu qabna. Ijoolleen keenya abbaasaa wajjin oolan beekuu qabna. Amalli isaanii yeroo geeddaramu beekuu qabna. Wajjiniin teenyee haasofnee gorsinee yoo rakkina qabaatan, yoo dhibee sammuu qabaatan, yoo hir'ina waan tokko qabaatan dhoksaa malee mana yaalaatti geessinee utuun dhossin kun ifafa kun safuudha jedhanii gola kaa'uun hin jiru. Aadaa keenya fokkisaanii maatiin keessatti arge baay'een qaba keessatti argeera. Ijoolleen okkoltuu, ijoolleen qaama isheerraa irrinni mul'ate yeroo baay'ee aadaa biyyaa keessatti dudduubatti dhossu. Kuni tokkoffaa cubbuudha. Lammata immoo mirga nama sanaa sarbuudha. Ijoolleen tajaajila isaan barbaachisu argachuu qabu. Duukaa bu'uu qabna. Warri of danda'an immoo ajaja warraas dhaga'uu qabu. Itti gaafatamii calqaba haadhaaf abbaadha. Haadhaaf abbaan ijoollee duukaa bu'uu qabu. Maatiin itti aanu duukaa bu'uu qabu. Waan kana dhaggeeffachuu qabna, qorachuu qabna. Kan itti aanee ani dhaamsa dhaamu waldaan kiristiyaanaa, masgiidii amantii islaamaa barsiisuu qaba rakkina kana barachuu qabu ofii isaaniitti geggeessitooti, sheekootii, lubootii kana hubatanii ofii isaaniitti dubbisanii waa'ee kana barsiisuu qabu. Kun amantii keessattis jibbamaadha. Araadii, suusii wanti namatti ta'u, ashiishiin nama miidhu, wanti sammuu namaa isatu geggeessa jechuudha. Nami waan kana fudhachuu galee sammuusaa duraagii kanatu geggeessa malee abbaatu sammuusaa geggeeffata miti. Kana barsiisuu qabu. Koominitiin itti gaafatama guddaa qaba. Ijoollee warra yaangii fidee achitti warri beekumsa kanaa qabanii magaalaa lakkuu keessaa ogeessa fayyaa hedduu qabna.
dhaabni idilee addunyaa ogeessa fayyaa Oromiyaa addana jira. Wanti kun irratti hojjetamuu baatee jennaani baay'ee babal'ata adeema. Websaayitii Attorney General Kids Alliance irra galanii waa'ee opioid yoo ilaalanii waan hedduutu achirra jira. Maallaqa hedduutu itti argamee jira. Warra kana hojjetee karaa irratti baasuu dhaabuudhaafi ani dubbiin kuni akka dhibee guddaatti fudhatamuutu irra jiraata. Inni kun kan opioid dubban kana duwwaa miti. Akka aadaa keenyaatti karaa adda addaatiin finnee sammuu ijoollee keenyaa waan qabachuu danda'u akka maatiitti dura ofirraa dhaabuu qabna amma danda'ametti jedheen kana dubbachuu barbaada. Yoo gaaffii qabaatanii yoo iddoon dhaqaniitti dhimma ba'an qabaatanii gaaffii isiniif dhiyeessuu danda'u. Isin immoo ogeessota biraallee itti dabaltanii mariin kun itti fufuu danda'a hin beekanii jedheen sodaadha. Warri ijoolleen isaanii dawaa fudhatu qaanii qabaachuun qabanii dawaa biraatti wal'aanamantu jira. Ogeessa fayyaa bira geessanii mari'achiisuu qabu. Yeah, I have gone to detail because our case is different. We are immigrant. Our culture changed. Back home, the family used to raise the kids according to the culture. I'm trying to encourage not to lose the good culture of raising their own kids. We need to be ourselves instead of, oh, we cannot talk kids, we're living in here. So I think that is what is needed. People has to acknowledge and like and use their rich culture first and then accommodate the rest. Yeah. Thank you, Yeshi. Yeah, you're welcome. Thank you, boss. And I think this is the last question I have for you. Ryan, what are the programs and the resources out there for the victims, and what is your county doing regarding this? So we're trying to spend that money that we talked about when we opened, that's coming down from lawsuits, really focused on saving lives, right? Because we are losing so many people. But we live in Minnesota, which has a wonderful recovery network, right? So a person living with an opioid use disorder, any really substance use disorder, has many options to go and get treatment, inpatient treatment, where you kind of go and you live there for a while, get away from all the people in your lives and the substances, and can learn the tools to live a life without these illicit substances, all the way to what they call intensive outpatient, where you would live at home, right? And you would go to a center and get the support that you would need. So Minnesota does a really good job of having that network of recovery available for everybody that's there. They even do, Ramsey County has an assessment that you can do if you live in Ramsey County and you can't afford treatment services, and the county will pick up that bill. So those are really important things that are being done and that every family can engage with if that one of their loved ones is living with a substance use disorder. Thank you, Ryan. Addition yoo maatiin ijoolleen isaanii rakkina kana keessa jiraatanii abdii kutachuun hin barbaachisu. Haasa'eera inni sila waa'ee mataa isaatii namni tokko wayi tokko keessa lixaa keessaa ba'uu yaalaa deebi'ee kufaa deebi'ee ka'a. Firaa wajjin illee iddoo barbaachisutti illee utuu dhoksaniitti rakkatin keessuma haadhotiin haati ijoollee isaanii qobaa guddisan rakkinni akkasiisaa yoo qaqqabee kadhannaa duwwaadhaan yookiin sagada duwwaadhaan fooyya'uu dhiisuu maluu qaba. Sagadaa kadhachaa ijoollee kana bakka barbaachisutti fira abbaa manaas ta'u haadha manaas taatu araada kamiin qabamanii kan jiran iyyuu lafa tajaajilaatti abdii utuun kutatin utuun dadhabin gadhiiseera utuun jedhin nama keenya nama karaarra ba'ellee yoo jiraate abdii kutachuun hin jiru. Inuma deebi'ama. Namoota seenaa biyya kanaa keessatti yoo dubbisne namoota baay'eetu kanarraa deebi'e. Wanti silan dubbatin tokko gaaffii gaafatamee jira mana barumsaa keessatti. Ijoolleen kutaa 7, 8 fi 9 warri ashishii kana yookiin immoo naarkootikii kana xuuxanii waraannatanii beekanii lakkoofsan qaban. Waggaa meeqa jechuudha ijoolleen kutaa 7, 8. Ijoolleen keenya mana barumsaatti illee waan adda addaatti saaxilamu. Waan akkasii yoo argine yoo ta'eera ta'e dadhabeeraan hin jiru. Yaalii guddaatu yaalamaa jira. Fuulduratti immoo fuulduratti ba'aa adeema.
akkuma covid irratti hojjetamaa ture akkuma dhibee adda addaa irratti dhibee sombaa irratti hojjetamu wakkan irratti hojjetamuuf adeema. I was finalizing with if anybody, their kids or relatives suffer, not to give up. It's what you said. So that is what I mentioned mostly. Good. Yeah. Yeah, I think I'm done with my questions on my side. And if you want to add anything regarding this matter. I think just on a personal level, if somebody is living with an opioid use disorder or have a loved one or a family member, that it's okay to ask for help, that help is out there. As a person that's living in recovery from these substances, that there is a better life out there for all of us. And I would encourage people to have these same conversations that we had here today with your loved ones, and start to break down those stigmas of hiding substance use disorder or not talking about it, right? That kind of keeps us stuck. So that's how I would like to end it. Yeah, thank you. xumurarratti kan hin jedhu tokkoffaa OROMIA11 asitti nu afeertanii anaa fi Rayaan dhufnee saba afaan kana dhaga'u afaan lamaaniinuu ijoolleen keenya Ingiliffa dhaga'u kana nu afeeruu keessanitti hedduun isin galateeffadha. Ani OROMIA11 foddaadhuma TV'n ilaala malee dhufeen beeku utuun hin dubbatin yoon galee natti ulfaata. Ani baay'een itti gammadee baay'een ajaa'ibsiifadhee qabeenyaa guddaa downtown Minneapolis keessaa akka saba Oromootti nuu qabdanii jirtu. Namni meeqa akka hojjetu hin beeku, eenyu akkasiin gargaaru hin beeku. Kuni garuu ulfina Oromooti, ulfina guddaa. Kanaafiyyuu an akka yaadutti waa'ee gaaffiif deebii duwwaa utuu hin ta'ini saba keenyaaf iyyuu sagantaa baastanii waan bareedaa addana jiru kana standardii isaa eegee kan jiru kana dhufanii akka ilaalanii afeertu jedheen abdadhaa. Anis carraa argadhee beekumsa kootiin saba koo deebi'een tajaajilan jedhaa. Hedduun isin galateeffadhaa. Waan bareedaa waan nama boonsu itti fufaan jedhaa. Kanumaa galatooma. Hedduu ulfaadhaa dhufuu keessaniif. Thank you for coming joining us today. Yeah, thank you for having us, and thank you for having a really challenging conversation, but making it easy to talk about. So thank you. Yeah, thank you. Egaan kabajamtoota daawwattoota OROMIA11 sagantaan sona guyyaa keenyaadha kan qoricha sammuu namaa hadoochuu irratti xiyyeeffanne isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Namoonni ijoollee qabdan, namoonni rakkoo kanaaf saaxilamtanii jiraattan sodaa keessaa bahaa, ijoollee keessan gargaaraa, ofiifis ilaalcha hawaasni keenya qabu haa jijjiirru. Waliif dhaqqabnu wal haa gargaaruun yaamicha keenyaadhaati. Sagantaa hawaasaa biraatiin hangoolatti deebinuuf nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna.